In the heart of Bohol lies a hidden treasure called Kanunmantad Falls. It is located in the quiet town of Kandihay and is considered the tallest waterfall in the province, standing at about 60 feet high. The falls are surrounded by lush greenery, making it the perfect place for nature lovers to explore. The clear, cool waters invite visitors to take a refreshing swim and relax. This natural wonder is a peaceful escape from the busy city life. Many tourists and locals visit Kanunmantad Falls to take stunning photos and enjoy the beauty of its surroundings. The sound of the falling water adds to the calming atmosphere of the area. Nearby, there are rice terraces and small trails that enhance the experience of visiting the falls. It is a great destination for those who love adventure and the outdoors. Kanunmantad Falls truly showcases the natural beauty of Bohol. Good morning, ma'am. What are your initial impressions about Kanunmantad Falls, and what are the environmental issues that you've experienced since you visit this Kanunmantad Falls? My initial impression of this Kandihay Falls, which is a Kanunmantad, is that my own perspective is kaayo as a visitor, ka. And one of my initial reasons or concerns about this is that kanang padung kamudong aning maong spot. So, since ang stairs is about around 400 steps, so may kanang initial concerns that where's any owner whether yan yung mga districts padung munaol. So, may mga possibilities na mag-slippery siya since ang ilhang maong kanang buntod is padahog like what's a bakilid. So, mo na siya ang one concerns and mo kanay reason na ay kinamata sa kung mga ilang bitaw na sabag dito about aling local. So, ang ako ating maka-message ay kanang isang message. For example, si kauban kay Liha, happy siya makuan tungod kay happy siya ma-slide sa maungkad tungod aning weather. Ano na so? Thank you, ma'am. Mabuhay! So, tiyak na karon sa barangay Kadagdaman sa Kandihay. May bundag, kasi mga mabuhay. Kasi mga environmental issue sa sa pagkakaroon nga, wala pa may collection about sa environmental fee on processing pa kung upag dito sa lungsod ang among kuan na environmental fee. Sa pagkakaroon entrance fee pa ni 30, ang atong entrance fee sa waterfalls 30 kauban na diha ang Kadagdaman right there. So, how about environmental issue nyo, Terry, ma'am, sa inyong homes? Like, for example, mga basura, like that. Okay. Ang sa pagkakaroon na issue about sa among basura, naman tay segregation. So, dito malikayan, labi na sa itong mga Pilipino nga, dito na yung mabatasan nga bisa nasa labay-labay. Pero okay ra mahino ng basura kay naaman ni mga tulugay. Murag na po ni o maintenance, kami po ay nag-manage dito sa about sa basura. So, good morning once again, mabuhay. So, may I ask, ma'am, what's the reason nga nung hindi masigat ang bali? Okay. Ang atong rason nga nung dispata makadaon is naong na to sa waterfalls. Kaya pag human o project, na ay 5 areas lang slide, padungan to sa mismong parking area sa itong waterfalls. Okay siya tanawon ang kalsada pero sa ilaw ana nangakan na. So, ang 4 wheels hook up mo na so kintahay ug daghan na mo sugid to delikado na posibilidad nga mabagsak diyan. Namo lang sa pagkakaroon atong option mo ngadto is to ride motorbike or walking. Also, may mga ma-advise sa mga turista if ever na madang sila din ng aning barangaya. Ka-advise kung na-guess nga mga rin, number 1, magda o labi na kung maligo sila, much better kung naa sila aqua shoes kay namog man dito sa waterfalls. Unya, need jud ka o guide labi na kung mga first timer or bisan pag first timer balik-balik, need jud tag guide para sa safety kay namon tay daghang area dito kung asa ta pwede maligo. So mas okay og naay guide para mo na magtulog dito sa ilang safety nga area. Nakoy makatanaw sa ilang gamit.
Unya, kay kali ang atong sakyanan di pa man madara nga to sa atong waterfalls, ang atong option nga to is to ride motorbike or walking. So kung mag-choose sila og walking, we have 2 areas for walking. In the intersection, 1.3 kilometer down to the waterfalls, and then the private area, Elio Terrace Restaurant Private Rice Terraces, there is 465 steps down to the waterfalls, then going up also. So example, kung ang atong guest nakaban sila nga gusto nila mag-booking, nga kintahay kung kapuyo na sila pasaka o balik, need sila usakay motorbike, ang pamasahe sa atong motorbike same price sa back and forth na 100 gihapon. Sakay sila padung pa uli 100, kung magpa-pick up sila starting sa kanang parking area sa waterfalls 100 gihapon. Ya, kung example magda o pagkaon ang atong guest gusto nila magkaon sa kay matikog kapitis dito, pwede ra po makasumpa-sumpa ang atong guest. Kami na kung tayo mag-party, birthday, pwede ra. Thank you. One of the main issues is the difficulty of reaching the falls due to rough and narrow roads. Many vehicles struggle to pass through the steep and uneven terrain leading to the site. This can discourage some visitors, especially those who are not used to off-road travel. Despite the challenge, those who make journey rewarded with breathtaking views and a refreshing experience. Local authorities are working to improve road access, but the problems still affect tourism in the area. Addressing this issue could help more people discover and appreciate the beauty of Can Umantad Falls.